Здраво на сите. Се извинете за малото доцнење, пробувавме да направиме да биде и вие да може да гледате и да може да се стрима, па сега се надеваме дека се гледа и вака без со овие запалени светла, бидејќи потребни ни се за стримањето. Многу ми е мило што има вакав број. Ќе пробаме сега да разговараме за јапонската култура, односно што мислиме ние за Јапонија, што е точно, што е вистина, што е мит. Нашите двајца гости се Јуко Сакагучи, која што е родена во Јапонија, разбира македонски, но не може да се обреке на македонски. Поради тоа делот која ќе разговараме со неа ќе биде на англиски. И другата страна е Лешниковски, кој што е роден по мајка јапонка, татко македонец, роден е во Македонија, живел во Македонија, живел во Јапонија, ги знае многу добро двете култури и разликите помеѓу нив, сличностите помеѓу нив, и ќе може да ни објасни од една поинаква перспектива. На крај на нашиот разговор ќе може кој сака да постави некој прашање. Ние зедовме во предвид да го користите овој така ако сакате, дали на Твитер пред се, за да можеме лесно да ги видиме сте прашања да ги поставиме одеднаш, за да не се шетаме со микрофони и слично, но доколку не успееме да пополниме прашања, ќе имаме од публиката. Така да може да започнеме. Нашето прво прашање беше, значи, да, прво да се заблагодарам. Нека овој фестивал, го кажав и тоа доле, е од сите овие луѓе што учествуваат тука и се иницијатори, исто така се дале се од себе да ни помогна да се оствари ова, е од заедницата за заедницата, и секој што е вклучен во овој фестивал е доброволно и со многу труд и љубов, и затоа испаѓа ова што испаѓа, се надевам на сите ви се допаѓа и ќе уживате. Значи, првото прашање е how children are taught to have responsibility from a young age. We were watching on Netflix this show where the old enough. Old enough. I don't know if anyone knows about this, but in Japan there are a lot of kids that are very independent from very young age. Like there was a kid that was 2 years and 9 months old, and he was walking 1 kilometer distance to buy something from a shop and bring it home. Like this is something we can imagine in Macedonia. And that's the difference from the culture, and she will tell us about this. Hi, zdravo, сите, јас сум Јуко од Јапонија. I'm happy to be here. And about this old enough, I was surprised that now boom, because of this Netflix, and this old enough program is, I think, it was live on 10, 20 years ago. So it's a bit old content for Japanese, but it's, reminds this Japanese, this culture or my childhood. And for Japanese, let's say, parents, we would like children to be, let's say, more responsible for the things around, not just waiting for somebody to take care of them, but we like children to do more that he can do that. For example, to wash face or wearing clothes, and like this, going to this is a different, but go to somewhere to shopping. So when I was childhood, I grabbed 100, 200 yen to go to some small shop to buy some ice cream from my home to there. Just 5-10 minutes travel, but it was big, let's say, experience, and have self-confidence. And this self-confidence rise children to be more, let's say, interest for the things around. So that's maybe point which is really, let's say, unique for you. For us, it's really normal things. And I'm sorry, when we were kids here, also we were more free. And you said this program is from 20 years ago. Is this the case right now too? Are the children also independent? Do they go, as I heard, they go alone to school from 5 years? They also use buses and trains, and they all have a tag with an address. And you also have this social responsibility. And if anyone see the kids alone,
any kids alone, he will help him find his home, etc. Yeah, let's say nowadays parents are more cautious to let the children to go out alone because many criminals and and we not feel safe totally like before. So I think not like that old enough in Netflix now, but still children go to school alone, I think, but not totally alone. We make a group neighborhood and 10 to 15 children, same area, goes to school and walk to school. And some kids, if they're going to private school from the elementary school, they take a bus, take a train to go to school alone. Alone. Okay. Thank you. Lado, you raised your kids in Japan too. Can you tell us your... Извини, може на македонски да не кажеш? Да, ајде малце. Само да дадам некој контекст. Значи, ние сме мислам македонско семејство, со тоа што имам потекло од Јапонија и одреден краток период, јас со семејството, со 2 деца, живеевме во Јапонија, конкретно во Токио. И сега да потврдам само некои работи Јуко што ги кажа, ние како родители, например, по старата керка, еве тука Хана, таа заврши тамо градинка прво, второ оделение. Кога запишувавме во прво оделение, ние добивме список од школото, што све треба да спремиме, например. И меѓу другото, за безбедност има специјален аларм, каде што ако и децата се учат како да го користат, и тоа е приклучено на ранецот, и кога ако се случи нешто, само да го стиснат тоа и тогаш дава знак дека нешто се случува. Исто многу детални податоци имаше, например, подоцна мислам ќе се збори кога ќе збориме за училишта, но кога се например, родителите, ние како родители, тие таму се многу организирани и исто ги праќаме децата сами. Ние прво ги носевме до школа, но после видовме дека е безбедно. Например, мапа се црта, кое дете до каде да се однесе, тама се собираат групи, родители чекаат и тие во група одат. На секој раскрсница има волонтери од самото мало и тие внимаваат на децата да стигнат безбедно, така што е навистина, мислам, од тој аспект безбедно и ние како родители никош не бевме нешто посебно загрижени да ги праќаме сами. Мислам, прво оделенчиња во Токио. Кога веќе зборуваме за децата, мора да зборуваме за училиштето. И веќе го спомнавме тоа одењето на училишта и многу луѓе тука од нас знаат дека во Јапонија децата ги чистат нивните школи. Да не одговарам јас на ова прашање, ако можеш ти па потоа и Јуко да одговори на ова прашање. Да, меѓу другото упатствата што ги добивме е дека децата сами се го чистат школото и ние моравме да обезбедиме, значи имаше тип на крпи со димензии, што се треба да се носи, какви ракавици, марами и исто така дури и сето тоа меѓу родителите имаше некој надпревар исто, само да додадам, тоа све да биде кастомайз, како да кажам, да не бидат готово купени работи, туку изработени работи. И секој тука креативноста ја покажуваше и тоа беше некој притисок за нас. Да, или кој ќе има најсладко, не знам, марамче за бричање на маса или не знам што. А инаку можам да потврдам, значи од прво оделение се чистат училницата. Мислам тоа до трето иде, а после од четврто нагоре дека и вецињата, значи све се чисти, дворот, салата за физичко, самите ученици тоа го чистат и мислам тоа е многу добро. Еве тука. Исто може исто во школото не се носат обувки, тие се соблекуваат на влезот и се носат, тие се како еспадрили. И ова е отприлike. Тоа има
Не знам сега како да... Јуко може. Јуко, so I talk a little bit about the cleaning in school, taking responsibility. Okay. About school, let's say we try to teach students not just only study, but many roles, assignment, and let's say try to teach them good to member of the society. So that is the this is school meal time, and see this white clothes is the students also, and then every 2 weeks, I think, or 3 weeks, there's roles assignment, and the kids who have this assignment that week go to school kitchen, and take a bunch of meals and bring to classroom and serve to the other classmates. This is also something like a same mentality maybe for this old enough give some assignment to the children and to work and understand how everybody work or something. And also about that cleaning, cleaning is maybe famous about for you, but also we every day we have a cleaning time between some classes, and everybody push out and cleaning with the teachers. Sometimes wipe like this, and we maintain equipment for these towels and brushes, and this is also, like let's say, one of the subjects of studying in school. I'm sorry, Yuko. We have to hurry up to cover all of the... Dobro. Yeah. So we were talking with Lalo also that your kids had drills, and for earthquakes, for all of the... Извини, на македонски ќе продолжам. Дека децата имале таму, како ги викате тие drills, како се вика на македонски сами? Не, некој не удегна. Вежби, да. Значи за земјотрес, за ураган и дури за school shooting. Значи тоа сега е ново. Да, ново е бидејќи се случува во светот, па и тоа го пробуваат. И така да децата таму се спремни секогаш. Сакаме да продолжиме со оној дел, да, ова е disaster drill. Ајде. Може претходната слика. Ако можете да забележите, под столчињата има кацеги. Тие се за во случај на земјотрес. Значи секој обезбедува кацеги и тоа се става на глава, и исто од позади тие се за да се заштити телото. Значи тоа све се набавува од почеток и стои. Може и следната слика. Ова е за градинките по малите деца. Овие се како качулки и внатре се со олово. Некој исто штити како кацега, ама за мали деца. Може да продолжиме да зборуваме за како сте подготвени јапонците за несреќи, непогоди, бидејќи тоа го знаме дека се најподготвени од сите, особено бидејќи таму е трусно подрачје, има многу често различни земјотреси, сведоци сме за тоа што се случи во Фукушима. Така да може да ни раскажете кој од вас пред се го спреми ова? Да. Ние и бевме сведоци на тоа колку се спремни. Например, бевме ние во Токио кога беше земјотресот 2011 во март. И баш кога се случи, јас бев дома со синот. Синот беше мал. Значи 5-6 години, а ќерката одеше во школа и сопругата баш тоа време отиде да ја земе од школа. И во меѓувреме се случи земјотресот. Јас знам, ја мислам дека во кујна нешто спремав, се затресо прозорите и после кога сватив дека е земјотрес, се свртев на касино, тој веќе беше спремен. Тој сакаше со DVD да стави да си пушти цртан и кога почна земјотресот, ја зема кутија DVD, ја стави вака на глава и мене ми рече брзо под маса. Тоа е една од работите што на тие вежби случат. Значи, веќе на 6 години знае точно што да прави. Кога се врати сопругата, таа исто кажа, кога почна земјотресот, значи тие биле надвор и дека и се вртело во глава, како се тресело, не знаела што да прави, а ќерката, второ деленка, 8 години, рекла, мама, ние треба да одиме под дрво и да се фатиме за дрвото. Значи, стварно се спремни, знаат кога ќе се случи нешто што да се прави.
Следно имаме некои видеа кои што покажуваат како имаат симулација на ураган во Јапонија и луѓето може да појде да го искушат sa тоа и да знаат како уствари што се случува кога има ураган. Може да се пушти. 石栗明子です。前回は本所防災館で春一番を想定した風速10メートルの風を体験しに。はい、風速10メートル。もうちょっとびしょびしょなんですけど。崩れる移動とかはもう絶対無理な感じですね。Јас исто кога бев во Токио еднаш посетив нивниот ЦУК, да го кажеме, Disaster Prevention Center, центар за управување со кризи, мислам би било нашиот еквивалент. И тамо ги има сите овие симулатори на тајфуни, има симулатори на земјотреси, на пожари и за да можеш да го искусиш, исто тамо можеш да научиш што да правиш. И јас кога отидов немаше многу гужва, да речеме, и можев повеќе пати на симулатор на земјотрес, тоа ми беше најинтересен и тие прашуваат кој земјотрес го сакаш, дали тој од Кобе, во 90-тите, Токио од пред 100 години или и така има разни типови на земјотреси и тие се соби кажуваат што да се прави, да се оди под маса, да се гаси струја, плин, да се отворат врати, прозори. И секој што може, што сака, може да ги научи тие работи, но како што реков и претходно, тоа веќе и во училиштата се прави секоја година. А да, тоа беше. Доаѓаат камиони вака со симулатори за земјотрес и одат од место на место и покажуваат. Може луѓето сами да искусат како е земјотресот, тамо горе јачината ја пишува. Исто, градот е многу добро означен за цунами, каде да се оди, за земјотрес, за пожари. Значи, сите знаат точно каде, секаде има мапи, каде е збирно место. Кога зборуваме веќе за мапи, мора да идеме следно на јазикот. Кога разговаравме претходниот пат со Ладо, ни кажа дека во Јапонија многу се користат знаци за се. И буквално се објаснува и ништо не се остава на случајност. Тоа поради тоа што и јапонците обрнуваат внимание нели на јазикот. За разлика од кај нас, таму многу добро се знае кога двајца луѓе разговараат, како треба кој да разговара. Значи, постои формален начин на разговор, неформален, кога некој над вас на поинаков начин се разговара со вас, кога вие разговарате со некој што го почитувате или што треба по поголема почет да покажете, користете друг начин на јазик, затоа повеќе ќе ни каже Јуко. Yeah, maybe one of the uniqueness of Japanese is that we have horrific, words. For example, we are changing way of talking depends on the relationship the person who talks to, or position, or sometimes how to show up myself to the other person. For example, Lado is my friend, so generally we talk casually in Japanese. So if I ask him, do you drink this? Nomu. Nomu is drink. Nomu. But if Lado is, let's say, it's not close friend, just see a few times, and then it's not, so casual talking. So in that case, nomimasu ka? Also, if he's let's say, hire, for example, my teacher or master or boss, or I saw ambassador was here but not here, but that kind of, important person, onomi ni narimasu ka? Nomu, nomimasu, onomi ni narimasu ka? Or, for eating, taberu, casual, eat. But if he's higher,
お召し上がりになりますか、召し上がりますか。It's, changing. Same meaning of the verb, but we are changing. So this is the, this chart is the rules for this honorific words. So this might be maybe complicated, and my son, who is rising, grown up here, so it's confusing him. Sometimes it's messy. This talking casual, polite, and that's I think it's a difficult part of Japanese. I think. We can continue with the science. Со знаците ќе ни каже повеќе Ладо, бидејќи имаше многу интересни приказни, дека буквално за се нели постојат некакви знаци каде што човек да дојде и од страна ќе може да се снајде. Добро, и во Јапонија тоа што приметивме дека ништо не се остава на случајот, се е објаснето. Значи за се има знаци кои објаснуваат и исто има се објаснува и преку снимки. Например, во автобусот кога се возиме кажуваат ако дојде постар ве молиме станете. Такви работи и манири се учат, например. Овие знаци се ги има по возовите автобусите, не се шминкајте луѓето, немајте ова вели облеката, гледајте си ја од шопик од дома и не се играјте, не пуштате. Дури мене тоа ми се има случајно, јас си слушав музика на слушалки, еден господин ме тапна понама и ми рече ако може да стишиш. До толку му пречи. На вистина е тивко во возовите автобусите. Оджики. Ова може и Јуко повеќе да збори. Има исто некои интересни невербална комуникација. Мене што ми беше интересно да речеме за сметка, вака се прави. Ова значи сметка. А да речеме ова значи не, ама големо не. И невербалната комуникација користи, а ова е, за ова може Јуко повеќе ќе збори, тука има ова е во формална средина. Yeah, this is, this bowing ojigi and, the way of talking, changing politeness level is, it's all our, the Japanese mentality, because we have been taught from childhood, don't bother anybody around, to be polite and then never, bother them. That's a really important, thought from childhood. Да, докато некаде ни беше ова планирано, нели да го спомнеме, ме разбираш да што зборам така? Да. Окей. Сакавме да кажеме дека во Јапонија постои тој општествен притисок, the social pressure to perform, and that it's in every part of the society. Yeah. And it is in the language, in the politeness that people show, in everything they do, and in that responsibility the kids have. And they have also cram schools that prepare them for they don't go to school as we do. You start the school year on April. And you have another school after school, because it's very important to pass the test for the high school and for the faculty. When we were talking about that, like the most hard thing is to enter somewhere. That's why children learn so much in the middle school and in the it's like please, that. Yeah. please tell us about it. Okay. Talking about the tests, about pressure, and how can you get also at work. He said all the tests are so hard and no one can get in just like that. Yeah, we are first, thinking about, okay, now I should do that. I must do that, because we taught, as a member of Japanese society, this is proper way. There's, some proper way. So as a school students, we are good students, hearing hurts teacher good, and doing work as assignment. And about let's say go after the graduate
start working, we should be a good worker, work hard as much as possible. And also after graduate, we are, matured, it's adult. So we should take some responsibility as social, members. So we should behave proper, not like this, like a cartoon, don't speak loudly in the train because it's bothering the other people, or don't, trash on the street because it's bothering other people. It's all connected. So this karoshi is now, maybe famous words from Japan. This is also, we think, okay, now I belong to this company. I should work as much as possible because company hire me. So I must give everything what I can do. It's changing now, but basic, thing, or it's like a training from the childhood. You see the school, how to teach, how to good, behave or something. This is like a behavior. So that's happened like this kind That's of like thing. side effect of Yeah, when side everything effect, is yes, perfect right, and right. everyone is trying their hardest, Yes. and this is overdoing their Yes, hardest, yes, and the word karoshi is to that from overwork, which is Yeah, specific yeah. for Japan. Doesn't mean it doesn't happen in other countries, Yeah. but because you're so organized, you also Yeah. know So that. Yes. that's exactly a side effect of this Yes, organization or yeah. mannered, ruled, this Yeah. kind of things. Yeah, I Another think so. side effect is also the hikikomori, which is also Yeah. very famous in Japan. This is like social people that are Yes. isolating themselves from the. So we're just saying not everything is perfect in Japan. Many things are perfect, but perfection has its costs. Yeah, you understand, every time you must be good, every time you must perfect. It's impossible, right? So even for Japanese, it's impossible. So it's somebody drop out, and then when drop out, there's no, let's say, place to live. In that case, go to home and isolate it from every relation from the society, and then just living in the home. It's more safe, feel safe, But this also changing, this is also big, let's say, problem for the Japanese society, I think. So there are more support for this kind of people, or drop out from school or society, or mental health care is now issues for talk. So it's changing, but this is one of maybe We will already cover this. Го поминавме овој дел за прифатлено однесување, припаѓање на странци. Сега тоа е следно. Бидејќи имавме многу прашања и претходно кога бев на самиот лайв на ГГМК, беше дека и постои тука некое такво мислење дека јапонците не ги прифаќаат странците, нели постои гајџин, дека се националисти, дека не ги сакаат другите луѓе, дека бидејќи они се нели као совршени. Дали има нешто вистина во ова ака? Мислам дека тоа многу зависи од која средина. Јас мислам бев во таква средина поинклузивна и не сум приметил такви работи, не сум забележал, но да речеме имам слушнато дека понекогаш се случува до странец да не сакат да седнат во воз и седиштата се слободни. Но исто така има луѓе кои избегнуваат странци од срам, не зборуваат добро англиски и не сакаат кога зборат да испаднат глупави или неразбрани и едноставно полесно им е да избегаат, да игнорираат. Но ова со носот да, може ако гледате аниме, добивате впечаток дека белците се со големите очи, но напротив, големи очи имаат сите, тоа е за експресивност. Странците се со големите носеви, значи кога се појава лик кој не е јапонец, обично е нацртан со голем нос. Значи така ти ги перцепираат. Because you're Japanese and you were raised in Japan, what can you say about this
how we were talking already about this, but you can tell to the public about how Japanese are accepting foreigners. Yeah. Japanese never hate foreigners. I think, but as I said, that we are always think we should do something. For example, if the foreigners, come to talk to me, and in that case, how Japanese think, foreigners come, I must do, take care many things or teach something, and I must speak in English perfectly, or I don't want, him to hate Japan, so I behave good as a Japanese, or thinking many things, and then on the end it's tired. So okay, so take a distance. It's so it's not like a hating or something. It's just ourselves problem. But on the other hand, also we have sometimes avoid foreigners, especially for Asian countries people. We have we are like, let's say, Japan, Korea, and China is like rivals. It's close country, and always compete who is the number one of Asia, I think. So for the people to people, it's no problem, no the issues. We can work together or something. But country to country, sometimes they are have conflict or hating or I don't know each other. But generally, Japanese are very, I think, welcome to the foreigners. Maybe somebody have another impression to think like Japanese avoid foreigners or something. But what I said, it's firstly, they are not so open-minded people. So it's not like other, here Macedonian. You are very welcome for us, open mind, and they are really, really happy to be here, and no problem for making, friends or something. But in Japan, it might be difficult because their mentality is like this. Firstly, I must be good to you, and if we make a, changing contact, how many times I, call in the week or something. We are thinking so many things firstly, so that's why sometimes tired, and then it's not so open to the foreigners. За национализмот ќе ни каже повеќе Ладо, бидејќи ние имаме, не знам зошто постои таков мит дека јапонците се големи националисти. Тоа баш ти ми кажуваше дека не тие се обично тие конзервативни групи се дури неприфатени во општеството во Јапонија. Кажи ми повеќе за тоа. Па можам, мислам дека како Јапонија гледа на светот како гледа на Јапонија, дека се тоа сосема различни работи и некако тоа остана. Јапонците се убедени дека се различни од сите надвор. Кога се каже гајџин, тоа се сите што не се јапонци. Нема раса или религија. Сите се не јапонци. Но од друга страна, како што има приметено и тие што ќе дојдат во Јапонија, исто ја гледаат како Јапонија како премногу уникатна култура. И сега за овие, ама ја додека бев тамо, можам да посведочам за разлика од кај нас, воопшто не се збори за политика. Јас, ако не прашам на вистина, не знам кој за која партија гласал или какви му се гледиштата. Претежно се, како што Јуко објасни, секогаш се гледа, има таа филозофија на одржување на хармонија во група и за да не се наруши таа хармонија, не се разговараат такви тешки теми. За да не се наруши хармонијата. И јас немам приметено некој да збори лошо за, не знам, за кинези или корејци или од други земји. Иако постојат вакви групи, но тие се обично со комбиња кружат и преку звучници кажуваат Јапонија треба, не знам, да биде, да се врати на некои вредности од пред Втора светска война, но никој не ги сваќа сериозно. Дури мене и ми паѓаше жал кога ќе ги видам колку се игнорирани. Така што, навистина не знам што да кажам. Национализам, да.
има, ама не се одразува како Не како што ние си го замислуваме некогаш тука. Значи тоа е мит повеќе. Што се однесува до религијата, да ова беше за social rules, беше планирано да се каже дека постојат таму некои правила кои што ги нема кај на нас, например, не пуштаат луѓе да одат на базен ако имаат тетоважи или нешто такво, бидејќи се асоцирани со јакузите претежно. Да, нели тренд е сега да се имаат тетоважи и тие што одат во Јапонија имаат проблем затоа што во Јапонија тетоважите се асоцирани со јакузата, значи со криминалниот свет и од порано тоа постои, немаат пристап до јавни бањи или до базени, има знаци, пише забрането за тетоважи, и ако има некои места каде што ако си странец, знае дека не си јакуза, ќе те пушти. И јас имав пријатели со кои бевме заедно на јапонска бања, тие имаат тетоважи на раце, нозе, немаше проблем. Зависи колку се отворени и флексибилни на некој начин. Некои се држат до правилата секако, нели? Да, но тоа е различно, значи ако вие одите во Јапонија имате тетоважи, чисто да знаете, ако имате негативна реакција, не е поради вас, туку поради таа вековна асоциација со јакуза и криминалниот свет. Сега зборуваме за религијата, поради тоа што јас уште како дете гледав една многу интересна документарка за Јапонија и религијата, и таму ви кажуваа дека јапонците си живеат шинтоистички, нели? Тоа ќе објасните подетално. Си прават свадби христијански начин, се погребуваат на будистички. Значи, они си ги прифаќаат сите работи од религија, ама не се онака фанатици во ниту една религија. И успеале доброто да си го земат од сето тоа. Нели, шинтоизмот е највеќе поврзан со како суеверието кај нас. Ако направиш ова, пак среќа ќе имаш, пак ќе ти се оствари желба, нешто во тој стил. Yeah, if I understood good, but no. About born in Shinto and married in Christian. What you're talking? Yeah, it's really like that. And when baby born, we go to shrine and pray for the local, God. Now baby born, come into the society. Please take care or something. And then currently, I think young Japanese like to have a Japanese style wedding. But before, mostly, let's say 80%, 90% likes to have a wedding with the church. But it's like a artificial church. I don't know. It's not real church. There's let's say prayer. How do I say this? Christ. And priest, but who is not real priest. It looks like foreigner. Let's say foreigner's face. Have a part-time job to be priest in the church, and then make something like a wedding, Western style, and that's it's normal things there, and on the end, the funeral when somebody passed, we are doing this original Buddhist group. For me, it's like a Zen Buddhist group, so we are following that style of ceremony. That's our, let's say, religious activities. We welcome everything, mostly. Okay. We're going to talk about the culture now and some specific of your culture. The next discussion here will be about some Japanese concepts like wabi-sabi, ichigo-ichie, and mono no aware. So that's connected with your Hanami, how do you say, festival, where you're watching the cherry blossom, because, it's just a few weeks and they will go away, and you're just enjoying the moment of that festival to witness the ephemerity of existence. Generally, we Japanese doesn't talk about wabi-sabi, normal occasion, but we like, this kind of, let's say, changing things like or short life things, or not perfect things, or something like missing part. It's a maybe kind of
sense of beauty of Japan. So like a hanabi, hanami, you know, this short life beauties. Really, we are, let's say, excited or, you know, feel emotion from these things. That's maybe from this wabi-sabi concept from I don't know, mid-century, 15th, 16th centuries. I don't know about this festival, but yeah, it's. Do you want to say something about the festivals in Japan? Yeah, like Hanami and Hanabi also. And се извинувам, на македонски ќе ти зборам тебе. Значи, за фестивалите во Јапонија што се Ханами, Ханаби, некои специфични што се фестивали кои што екстремни делуваат, нели ги пишуваат на интернет, таков фестивал се случува. Колку се тие специфични стварно за Јапонија или воопшто ни јапонците не ги знаат? Па вака, за Ханами, значи тоа е кога цветат црешата и Ханаби е огнопето, тоа се случува во лето. Но во пракса сето тоа е, значи се собираат пријатели, семејство и се јаде и пие. Мислам, на тоа се сведува. Ние секоја година тоа го практикувавме и дури навечер има се собираат помладите луѓе под и тоа. А за фестивалите во Јапонија, значи секој храм си има свој бог и тој еднаш годишно или еднаш во 2 или 3 години, зависи од храмот, се вади надвор во тие портабилни храма, така кажеме, сте ги видели, ги носат на рамо и тие кружат. И тоа има нешто како лити кај нас кога прават во православието, лити носат икони и ги носат, нели? Да, значи еднаш годишно се вади и се враќа назад, има церемонија, има тоа го има скоро секоја мало, да кажеме, ги има некои поголеми, потрадиционални, но да, овој беше пример за некој овој мислам дека јас го прочитав, ти го најде, да, ја не го и мене беше многу интересен, да, и тоа беше као некој психолошки момент на луѓето еднаш во годината да се испукаат, онака бидејќи цело време, нели, како што кажавме, треба да си совршен, се да правиш како што треба, гамбате, и овој фестивал е као некој момент каде што они како кај нас кога иде некој на фудбал, и нели знаеме што се случува таму, они си го прават еднаш годишно на овој фестивал. Можете да ме соследнете след. Отако каучер, многу интересно, ова има многу тука што се луѓе дојдени. Колку тоа во Јапонија веќе е стварно прифатено, бидејќи отако начин или некој што е посебен, поинако, навлезен премногу во нешто специфично, во некоја субкултура. Така да ние од тука го гледаме како нешто што знаеш, баш е јапонско, ама тоа е сепак во Јапонија како е доживеано. Да, отако тука најмногу е познато, нели, со геймингот и анимето, но и манга, но можеш да бидеш отако за што било. Значи нешто, некој хоби со кој се обседнат. И тоа. А за ова можам да кажам лично искуство, има, значи, на специфична култура, субкултура каде што има кафулиња, каде што се облечени како француски собарици. Мейду кафе. Мейд, да, мейд, нели мейдо кафе. И еднаш бев, значи јас и уште еден македонец. Рековме, ајде да пробаме, не сме биле. И влеговме во такво мейдо кафе. И таму има многу такви некои сладки работи со дизајни на мечиња, на мачиња, не знам, на разни карактери. И мојот пријател македонец не беше заинтересиран, рече, ајде, ќе пиеме пиво, ќе поминеме лесно. И нарачевме пиво и таква ни донесе со ушиња како маче, ни ги донесе пивата и ние да ги грамна, вика, не, вика, пред да се напиете, мора да направите нешто заедно со мене. И ние моравме да направиме срце со раката, и да велиме оишикунаре, што значи оишикунаре, ајде нека да биде вкусно и Мојот другар македонец рече нема шанси, ама сега кога сме веќе таму when in Rome, како што велат, и направивме њан. И за Белја тој нарачи второ пиво и мора ми второ. Тоа да го направиме. И на вистина има, мислам, чудни работи, но
ја мислам дека ако веќе нели одиш да гледаш такви работи, добро и да не се одбива, него соделувај. Да. Како што кажавме претходно, јапонците многу работат, но после работа имаат такви after work, што ги викаме ние забави, каде што се собираат. Yeah, it's again kind of part of job, but if somebody in the office, let's go to karaoke or some drink, we must follow. It's not obligation, but I feel bad if deny. So okay, I go, and then most of the case we drink, eat, and after that we go karaoke, and yeah, it's really major entertainment for adults like this nomikai, So I really wonder here in kafana, there's no people who is wearing this suit. For me, it's kafana, this kind of place is for the person who is going to after work. For salary. Yeah, salary. We call this kind of people salaryman in Japanese, but like this is for me is kafana. But here's nobody there, so that's a really gap for me. We don't have the dress code here. Yeah, that's yeah, why. yeah. Also, I don't see the suit people here in Skopje. Just really maybe around the За bank. свадба само. Како? За свадба. Sazda. Свадба, wedding. Da. Wedding, yeah. But so that's really, different from Japanese, town, yeah. Дали си имал ти искуство вакво во Јапонија, нели, со пиење после работа? Да, ова се мои слики. Ова само сакав да покажам писоарот. Значи, бевме во спортсбар, гледавме фудбал и кога отидов во ВЦ, ова го имаше. Значи, има, нели, да не те по Марфиев закон, баш кога ќе ти се приоди, ќе падне гол. И се за да не се пропусти тој гол, еве колку се обзирни. Можеш... Тоа им беше интересно. А ова е, да речеме, значи, ова се македонско-јапонски номикај. И некогаш на вистина, значи ние велиме толку сме различни, ама така ќе се поврзат. Например, имав пријателка исто од Македонија, мислам таа од друга земја дојде, но дојде да посети и ја однесов во кафана и толку се поврза со тие тамо што работат, што еве на крај ова и го напиша, сега англискиот не е перфектен, но се гушка, а овде не ги гледам тие луѓе тука, само ги знаеш овие луѓе? Дали ги знаеш? Да. Да кажеме тука падна романса и сега се семејство. Ова во Токио, да, прв пат. Да. I invite them today here, but they are now in Matka. So they Матка, cannot на come. матка, да. Се надав дека ќе бидат тука да се сетат на овој момент. Мене, значи, целата тука на крајот, при крајот сме, нели? И беше да кажеме дека work hard, but play hard is also something that you can say about Japan. And луѓето исто така мислат дека се многу инфантилна нација. И тоа како крај би го прашала дали тоа е вистина или тоа е само бидејќи они се прават совршено, си дозволуваат да не го убијат детето во себе и да бидат по опуштени кога треба да се опуштени. Did you understand me? No. Sorry. За инфантилност, па мислам тоа е претежно врзано со геймингот и аниме и манга, инаку луѓето се нормални. Со тоа што разлика е, например, мене јапонци што ми кажале, што биле во Диснеленд во Европа, нив им е многу чудно искуство, бидејќи сите се сериозни, сите се обично облечени, и дури и некој велја, мене ми беше страф некако таа средина, додека во Јапонија друштво кога се договара да иде на некој такво место како Диснеленд, сите стават уши, се облекуваат во иста облека, идат тамо, се глупираат, прават некои слики, не знам, и кога сосема друго. Мислам, значи, како да кажам, не наменски, ама кога ќе се решат нешто такво да направат, се впуштаат во тоа. И може тоа од страна кога се гледа, изгледа инфантилно, но тие како размислувате, ние сме во Диснеленд и
Се забавувам. Уште колку време имаме? 5 минути за прашања. Дај, прочите. Вака, имаме на Twitter, имаме прво прашање. Окей, да го поставам на англиски? Да. Do Japanese people only take a break longer than 2 days during Golden Week? Ако можеш да повеќе и за Golden Week да ни кажете. Japanese people? Do Japanese people only take a break longer than 2 days during Golden Week? Longer than 2 days. And also if you can tell us more about Golden Week. Maybe somebody, yes, but generally no, because after, I don't know, recently, maybe because of law changing or something, we try to take break or holidays normally. Yeah. Before 20, 30 years, it's really work hard and doesn't take holiday days. 2 weeks, 3 weeks, but now I think we can't do that. I think, yeah. Even hard workers need a break once in a while. Yeah, because it's workplace will be punished if it's work like this. Yeah. Another question is, how do Japanese people behave toward kanji? Да, ова. Да. People with one Japanese parent, do they treat them as Half. foreigners? Yeah, what is the question? Half. How do we treat? It's just, it's a question for you. But let's say half is a mixing, culture kids, like Lado. And I don't feel something wrong from my child. My child is also half mixing, but it's not bully, nothing. But nothing, it's different, let's say. It's treat a bit different from the other child because mixing, but it's not like a negative, not bullying or something like that. Yeah. Да, не знам дали го гледавте отварањето на Олимпијадата во Токио. Значи, знаме, носец за Јапонија беше хафу, кошаркар. А исто така факелот го запали Наоми Осака, кој исто е хафу. Така што сега тоа дури е кул. Имаме на Инстаграм прашање, ова е на македонски. Најдраматичните разлики меѓу Македонија и Јапонија од финансиски аспект. Да. Ке можеш? Да, можеме и на англиски да го поставам, да. Do you happen to have noticed any huge differences between Japan and Macedonia in regards to cost, living conditions, the prices of, Yeah, it's different. Let's say that's one of the reason I move into here, because life cost is maybe less than 1/3 from Japan. So it's if we keep so salary, it's quite nice life here. So it's financially, it's really, I think it's different. Yes. thank you. Did I answer? Good. Did I answer good for this? Yeah, wonderful. Thank you. And I only have one last question. We understand that there's a lot of differences between Japan and Macedonia, but are there any commonalities and common ground between the two countries? Something that you noticed that reminded you of Japan? I want to ask about Lado because he's something. Yeah. More like што е слично Слично помеѓу Македонија и Јапонија. Што е па слично, мислам не може за мене тешко да говорам затоа што не и во двете култури се чувствувам удобно, не гледам некој проблем. Не знам. Слично, what's common? Have you seen something that we have in common, like Macedonian and Japanese, like specific music
traditional or something? Nothing. Maybe, yeah, food, yes. Maybe we like each other. Food, no. No? No? No, Why? I had Macedonian friends going to McDonald's every day. And also, sorry. Thank you. Yeah, I will do. Thank you. Дали има уште едно прашање, бидејќи мора да прекинеме, после ова има друга трибина тука и мораме да бидеме на време. Нема тука никој друг нешто да праша? Океј. Ајде. Sorry? You were saying that the Japanese don't try to reject foreigners as much, but I keep seeing on a lot of streams and online that there are many places in Japan that are like, they have signs like Japanese only, service to only Japanese people. Could you elaborate on that? Yes, there is. Maybe you can find this kind of things, but most of the case, I think it's because of this, let's say, hospitality. It's, you know, it's totally looks not hospitality, but first, if we cannot speak Japanese, no, English, we cannot take care of you. So sorry, Japanese only. We are, let's say, for us, it's kind of polite way. It's you know, the better bothering you to not to, you know, than come to here. That's maybe, but it's not all like that. Maybe somebody doesn't like foreigners because it's out of manners. They are, you know, speaking loudly, rude, and then break the glass on the counter, and then maybe somebody doesn't like. So it's Japanese only. But and on the other cases, it's like what I say, you know, because I don't, you know, provide good hospitality to here because I'm English not good. That's why, sorry, Japanese only. Yes. It's like that. Јас мислам дека сепак постои голема разлика во културата и некогаш многу лошо се разбираме, бидејќи не разбираме таа култура, нешто што за некој едно значи, за нас друго значи, а ние поинаку го преведуваме сето тоа. И исто примерот беше со тие специфичните фестивали или со тако културата, тоа кај нас е као многу специфично и стереотипно и мисламе дека сите тоа го прават. Но кога ќе се случи некој јапонец не ни слушнал дека има таков фестивал, не ни знае 90% како што ми кажа Ладо, не се ни свесни дека постои, ама ние го гледаме тоа како нели од надвор како нешто што е специфично, така да не знам ни колку често ги има таквите примери нели Japanese only, може ги има неколку, ама ќе излезат како еве расисти за пример, бидејќи е сензационално. Така да ви благодарам на сите на присуството. Сега ќе продолжиме после ова со литературна трибина за непреводливите зборови во јапонскиот јазик. Така да останете тука кој што сакате, уште 15 минути мислам дека ќе почне. Така? Да, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.